Naam, ni Ijumaa ya tarehe 27 mwezi Januari mwaka wa 2023. Mahali popote ambapo ulipo, hujambo na karibu katika Mwanzo Habari. Mimi naitwa Victor Wanaswa, tayari kabisa kwa takriban dakika 30 ya taarifa kutoka Afrika Mashariki. Kumbuka ni matangazo ambayo pia unayapokea katika mitandao yetu ya Facebook na Twitter, ambapo tunapatikana kama @Mwanzo TV. Tuanzie hapa nchini Kenya, mtazamaji. Na Rais William Ruto amewasuta viongozi wa upinzani kufuatia mikutano ya Kamkunji na ule wa Jakaranda ambao unatarajiwa kufanyika siku ya Jumapili. Rais Ruto ambaye amezungumza katika eneo la Shauri Moyo wakati wa uzinduzi wa nyumba za bei nafuu, amesema mikutano hiyo haitamzuia kutekeleza majukumu aliyopewa na Wakenya. Kinara wa upinzani Raila Odinga akiwa Afrika Kusini alirejelea kauli kuwa alishinda uchaguzi wa mwaka uliopita, lakini akanyang'anywa na Rais Ruto kwa ushirikiano na tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Sure that every citizen of the Republic of Kenya is part and parcel of the development of Kenya, irrespective of how they voted. Hiyo mimi nitafanya, kwa sababu hakuna rais mwingine wa Kenya, ni mimi, si ndivyo? So nitahakikisha, Bwana Spika, usikuwe na wasiwasi, nitahakikisha ya kwamba kila Mkenya anashughulikiwa na serikali ya Kenya. Ile mimi siwezi kufanya ni kukubali ati watu wachache ati waniletee, ati wanibebe, ati nishughulike na mambo yao, na mambo ya familia yao, ati na biashara yao, niwache kazi ya wananchi milioni 50. Hiyo sitafanya. That one I will not do. Tukubaliane tu mapema. Ama namna gani jameni? Si tushughulike na Wakenya wote, tushughulike na kazi ya Wakenya wote. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Kanairo, sasa nyinyi wangwana, watoto wenu mumewapeleka bunge kule Arusha, mumewapeleka wengine ng'ambo, alafu watoto hawa wa Kenya ati mnawapeleka Kamkunji ati na Jakaranda ati waende wapigane mawe. Bwana, kwani mnatuona tuko wafala kiasi gani? Yaani mnachukulia Wakenya wako wafala kiasi gani? Mambo ya watoto wenu na biashara zenu mnapanga, alafu ya hawa wengine mnataka kuwapiganisha hapa. That I will not allow. We want the children of every Kenyan, mtoto wa kila Mkenya apate nafasi sawa na Mkenya mwingine. Ama namna gani jameni? Kanairo tunaelewana? Na ndio mnajua hatuwezi kwenda hiyo barabara wanataka ati ya kugombana na wao sijui nini. Barabara mimi tumeshika ni hii. Tunapanga ajira ya hawa vijana, tutajenga hizi manyumba, tutahakikisha kwamba tunazalisha chakula, tutaweka agro processing, tutaweka value addition, digitize government services, tuhakikisha kwamba kila Mkenya anashughulika, anaweza kupata huduma ya serikali bila ya kuhangaika. That is what we are going to do for the citizens of the Republic of Kenya. My good friends, wale mnafikiri ya kwamba mnaweza kututisha ati na kutufanyia sijui nini, mimi nataka niwaambie tulizeni boli, mambo bado. Kwa hivyo jukumu moja kama viongozi, kama wazee ambao mko hapa, ni kuhakikisha tunadumisha demokrasia na amani katika taifa letu. Haya yote tunaongea, tunataka maendeleo, tunataka nini? Without peace and stability, it will not happen. It will not happen. Kwa hivyo ni jukumu letu sasa tuende mbele. Tuongee na marafiki wetu. Let us get together. There's no reverse gear. You only have an opportunity when it will come to 2027 to make a different decision. But right now, you cannot engage a reverse gear.
Siwezi nikasema sitambui serikali ya Moi, hatimaye niseme siwezi tambua serikali ya Kibaki, hatimaye niseme siwezi tambua serikali ya Uhuru. Na kila mara unasema sitambui hizo serikali, baadaye unafanya kazi na hizo serikali. The IEBC, we were shocked at how they handled themselves. But let me just say that the electoral process, in as far as the people voting at the polling station, the counting and announcing a result at the polling station, the tallying at the constituency center, and the transmission, they all went very well. There was no interference at those levels, and the results were declared in a very transparent way. The problem became with the transmission and tallying and announcement of the results at the National Tallying Center, which was purely for the presidential votes only. That's where the problem was. Where the problem was because a scheme had been orchestrated to basically undermine the will of the people. It is a process that started way back before the election day. Some people remember that a team of mercenaries was arrested at the airport when their baggage was x-rayed and revealed that they were carrying certain materials, particularly electoral materials, which had not been declared. And there was no official from the Electoral Commission to meet them at the airport. When asked, they said that they were going to meet somebody who is an agent of the IEBC. Naam, tusalie kwa siasa za hapa Kenya na wenyeji wa kaunti ya Homabay ambayo ni mojawapo ya kaunti ambazo ziko kwenye ngome ya kiongozi huyo wa upinzani Raila Odinga. Wamejitokeza na kumtaka kiongozi huyo kukubali kuwa uchaguzi ulikamilika na kumpa Rais William Ruto nafasi ya kuwahudumia Wakenya. Wenyeji hao wanasema eneo la Nyanza limekosa miradi ya maendeleo kwa miaka mingi kutokana na kuwa katika upinzani, na sasa wanasema wakati umewadia wao kufanya kazi na serikali kwa manufaa yao wenyewe. I will make sure that now we as Nyaven Homabay County to at least welcome all the development programs that Dr. William Samoei Ruto brings to us in Homabay County. We don't need politics now. Politics is now kando kabisa. Tuache politics, tuache siasa mbaya ili tuendeshe maendeleo ya Homabay County. Siasa iliisha, sasa ni wakati wa maendeleo. Na uliona ndugu yako President Bwana William Samoei Ruto alitembelea mkoa wa Homabay baada ya siku 18 baada ya kushika Biblia. Sasa hii ukianza mambo ya umesema ya kwamba wewe recognize mambo ya president ya Ruto, itafanya ya kwamba sisi kama watu wa Homabay tutabaki nyuma kimaendeleo, sababu anakuja kutupatia maendeleo na wewe unazidi kumkera, kumsema ya kwamba yeye umtambui. Kama wewe umtambui, sisi tunamtambua. Sababu si people want our votes kama wewe tu. Sisi tunamtambua. Wacha tufanyie kazi kama wananchi wa Kenya. Tuko sawa. Rais William Samoei tutafanya kazi. Tunaomba rais arudi tena na arudi tena. Hata wakati wakaenda Kisumu, akuje Kisumu tutamkaribisha. Naitwa Tino Logor, kiongozi wa vijana kwa chama cha UDA Homabay County. Ya kwanza nataka kumshukuru rais ambaye ametutembelea mara ya pili hapa Homabay na maendeleo. Na maendeleo yenye ametuahidi atatufanyia hata wakati former prime minister alikuwa kwa ile serikali ya Uhuru Kenyatta kuanzia mwaka wa 17 hadi mwaka 22 hatukuziona. Ya pili nilimuona juzi Mombasa akisema amekubali watu wake kama magavaners na MPs ambaye viongozi ambao tulichagua kutoka eneo zetu wafanye na serikali.
Sasa imekuaje tena? Ninaona anastumu serikali, anasema hawezi kumtambua rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunamuomba atupatie hii nafasi ya miaka 5 ili rais atupatie mazuri yenye alituletea. Asituingize kwa siasa, kwa sababu hata hapo nyuma sisi vijana ndio tulikuwa tunatumika kuleta vurugu. Na serikali ya Kenya itaanza kuwasajili wa Kenya katika mfumo wa kidijitali sawa na ule wa huduma namba. Rais William Ruto akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya usalama wa deta katika ukumbi wa KICC amesema kuwa serikali itakuwa na mfumo huo kabla ya kukamilika kwa mwaka huu. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kimataifa ya usalama wa deta, Rais William Ruto ameongoza Wakenya katika hafla hiyo iliyoandaliwa katika jumba la mikutano ya KICC. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Ruto ameitaka Wizara ya Teknolojia kuhakikisha kuwa Wakenya wanawezeshwa kujitambulisha kwa njia ya kidijitali kabla ya kukamilika kwa mwaka huu. We must therefore embark on a robust process of enriching our institutional framework to ensure that our transformational agenda is aligned with the principle of personal data protection, and that Kenya expeditiously concludes the process of domesticating the African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection. For this reason, the Cabinet Secretary for Information and the Digital Economy has been tasked with taking up this matter with the Attorney General and the leadership of the National Assembly so that we can be in tandem with the rest of the continent. We are embarking on an ambitious program of rolling out 100,000 kilometers of fiber optic cable to enhance the ICT infrastructure in all parts of the country. We are establishing and operationalizing 25,000 free Wi-Fi hotspots all over the country, and also in the same vein, setting up a total of 1,450 digital hubs in all the wards in the country, ladies and gentlemen. Na huku swala la ulaghai mitandaoni kwa kutumia data ukiendelea kuongezeka duniani, kiongozi huyo amesema kuwa serikali itahakikisha wahalifu hawatumii teknolojia kukwepa ushuru au kuwalaghai Wakenya wenzao. We also have marketing. There must be a balance between the state's responsibility to make sure that citizens have access to information in accordance with the Access to Information Act, but also protect citizens and whatever information that is private from criminals and other actors in that space. We'll be pleased to know that we have also set up a Smart Nairobi Directorate to be able to digitize and automate a lot of our functions within the city. And we also set up a Hustler Opportunities Directorate that we will serve largely on the back of technology. In this regard, then, therefore, the data that we collect will need to be carefully protected. We need to be able to enhance protection of personal information while we allow it to be accessed by the various parties in terms of decision-making and in terms of carrying out what is lawful government business. Rais ameahidi kuhakikisha kuwa ofisi ya kamishna wa ulinzi wa data nchini inapata uwezo unaohitajika ili kutekeleza majukumu yake ipasavyo. It is a proud moment for a forward-looking nation like Kenya to be able to embrace this brave new world and make our way in it, with the awareness that we must move fast in order to develop the capacity to derive maximum benefits from its opportunities. The risk of discriminating against data subjects in the information fell in the wrong hands. There could be identity theft. We have seen situation of cyberbullying, and we also seen that the importance of ethical handling of data. It's important as data controller and data processor continue to do innovation, they make sure that the information they collect is secure.
Wakati wa hafla hiyo, Rais Ruto amezindua mfumo wa usajili wa ulinzi wa deta ambao unatarajiwa kuimarisha usalama wa deta nchini. Victor Wanaswa, Mwanzo TV. And we have Trevor Omonyo, who's going to be representing that. Ladies and gentlemen, we can give them a warm clap. They have... Tuelekee pwani ya Kenya, na sekta ya utalii nchini inatarajiwa kuimarika baada ya meli ya watalii 895 kutua katika bandari ya Mombasa leo hii kutoka Mumbai. Watalii hao watakaa katika pwani ya Kenya kwa siku 6 kabla ya kuanza safari kwa kipindi watakacho kuwa nchini. Baadaye wataelekea nchini Jordan. I want to extend, on behalf of the CS, a warm welcome to the 620 passengers and 175 crew on board this vessel. The return of this vessel, this cruise ship, 2 months, within a 2 months period, shows a lot of confidence in Kenya as an attractive destination for cruise travelers. This is the 3rd vessel to call on this newly refurbished cruise terminal this season. Previously we had 2. There was one in November and another one in December. And over 2,000 voyagers on board the 2 vessels which were there in November and December had an opportunity to experience what we offer as Kenya, and especially along the coast, where we have a lot of attractions, including our parks, our reserves, and along the beaches. Our visitors today are very unique because the majority of them are young people, university students from America and other countries who have come to join and have exchange programs with our universities, one of them being Kenyatta University. Also, they will visit various entertainment points. So that means that the multiplier effect in terms of economic growth is huge. And therefore then we will do everything possible here in terms of making sure that security is perfect. Also the reception facilities here in terms of the cruise terminal that was developed by Kenya Ports Authority is a modern one to ensure that the passengers are all secure and comfortable. So we're looking forward to more of these vessels. We expect to have another one in February this year. With all these efforts, we are sure that Kenya will become a hub in terms of cruise tourism. And the PS has also indicated that we are now green. The issues of piracy are gone. We are safe. The seas are safe. And therefore then, along the Indian Ocean coastline, Mombasa becomes very important in terms of facilitating the cruise tourism. Again, the effects or the damages of the coronavirus are behind us. And therefore then, with that being lifted, we are seeing more vessels docking at the port of Mombasa. Natalia, and I've been to Kenya before in 2014, so I'm super happy to be back and explore some more. I love the people, everyone is super kind, and I want to see the culture and everyone again. The food is amazing, and also the animals. The safari was incredible in Masai Mara. The Masai culture is super impressive. So. Naam, tutoke nchini Kenya na kuelekea
nchini Rwanda na DRC, na mzozo kati ya mataifa hayo mawili unazidi kuzua ama kuzoa wasiwasi katika ama baina ya raia wa mataifa hayo mawili. Najiri huku taifa la Rwanda likishikilia kuwa ndege ya kivita kutoka DRC ilikiuka anga yake. Kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekiuka anga yake siku ya Jumanne, huku hali ya wasiwasi ikiongezeka kati ya majirani hao kuhusu eneo la mashariki mwa DRC ambalo halijabadilika. Kinshasa ilikanusha kuwa moja ya ndege zake iliruka juu kupitia anga ya Rwanda na ikashutumu Kigali kwa mashambulizi kwenye ndege ambayo ilisema ni kitendo cha vita. Uhusiano tayari umetanda kati ya majirani hao, huku DRC ikituhumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23 ambalo limeteka maeneo mengi ya ardhi ya Kongo katika miezi ya hivi karibuni. Wakazi wa Goma walipatwa na wasiwasi mkubwa baada ya kusikia kishindo cha milio ya risasi, huku wakitoa ushuhuda wa kilichotokea. Jana nilikuwa hapa kwa barabara, tunasikia tu kitu kinalia bu. Tunaona yulu, tunaona avyo iko inatosha moshi, iko inaangusha maflamu. Tukasema basi tunaisha, kila mtu akakimbia mfaso zake. Kisha kuminiti kidogo tukasikia kama ni Rwanda njoo inapende piga ile miraje yetu na ipiga bomu. Sisi tulikuwa tuko hapa, avia kwanza imepita, kisha kusema pili ipite, Rwanda anapiga risasi inapita chini ya avio hivi. Kisha avio inaenda vile na moshi ilitoka. Kabisa tuliona watu wengi walikuwa waliona. Kigali inakanusha madai hayo ambayo yanaungwa mkono na wataalamu wa Umoja wa Mataifa, Marekani, Ufaransa na Ubelgiji. Kwa upande wake inaishutumu Kinshasa kwa kushirikiana na FDLR, kundi la zamani la waasi wa Kihutu wa Rwanda lenye makazi yake DRC. Kesi hizo mbili za awali ziliripotiwa mwezi Novemba na Desemba na zilishuhudia maandamano kutoka Kigali. Mie sa vile mkazi ya Goma, mimi naangalia ke Rwanda basha tonea sana, manake pale banapenda batoneshe ke bako na force za kutuzidia. Sasa na mie sa vile mkazi wa Goma, mimi nasema kama banapenda vita, banapasha njoo tuambia tunagombana, mimi hapana buchokozi. Anaona avio yetu haikukua Rwanda, ilikuwa ingali Goma, mimi akaipiga bomu. Quelques 100 metres na 150 tukaona ndege ina changer mulio, inapima sasa kusimama, kisha tukasikia kitu kimwa kinalipuka puf, na njoo tukayoa kenoni ni peut-être banaipiga kutokea quelque part, na njoo ikaralentir, ikaenda polepole, ikaenda kutua. Waandishi wa habari katika mji wa Goma mashariki mwa DRC walisikia mlipuko mkubwa uliofuatiwa na risasi mbili wakati ndege ya Kongo ikiruka Jumanne mchana. Video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii ilionyesha flashi karibu na mpiganaji huyo ambaye ilitua kwenye uwanja wa ndege wa Goma. Taarifa ya serikali ya DRC ilisema ndege hiyo ya kivita ilishambuliwa ilipokuwa ikitua katika uwanja wa ndege wa Goma. Kinshasa ilisema inachukulia tukio hilo kuwa kitendo cha uchokozi cha makusudi kinacholenga kuhujumu juhudi za amani mashariki mwa nchi. Taarifa hiyo ilisema serikali inahifadhi haki halali ya kutetea eneo lake la kitaifa. Mapigano kati ya wanajeshi wa Kongo na M23 ambayo yamepiga hatua kuelekea Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, yamesababisha Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kupeleka kikosi cha pamoja cha kikanda ili kukomesha ghasia hizo. Rwanda wiki iliyopita ilishutumu DRC kwa kuachana na mpango uliolenga kurejesha amani. Mazungumzo kati ya DRC na Rwanda katika mji mkuu wa Angola, Luanda, yalifungua makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Novemba. Lakini wiki iliyopita majirani walibadilisha lawama kwa kuendelea kwa mapigano. Makundi mengi ya silaha yanazurura mashariki mwa DRC yenye utajiri wa madini, nyingi ikiwa ni urithi wa vita viwili vya kikanda mwishoni mwa karne ya 20 ambayo viligharimu maisha ya mamilioni ya watu. Kundi la M23 lilipata umaarufu mara ya kwanza mwaka 2012 na kuanza tena mapigano mwishoni mwa mwaka 2021, wakidai Kinshasa imeshindwa kutimiza ahadi ya kuwajumuisha jeshini miongoni mwa malalamiko mengine. Asia Gamba, Mwanzo TV. Na sasa tuelekea Afrika Kusini na kuangazia jinsi kukatika kwa umeme kunaendelea kusababisha hasara kubwa katika sekta ya chakula nchini humo.
Mzozo wa nishati nchini Afrika Kusini unaathiri sana sekta ya chakula nchini humo, ambapo wafanyabiashara hushindwa kuweka maziwa kwenye jokofu, huku kuku wengi wanaotumia sana nishati ya umeme hufa, na hata watu wa kawaida hushindwa kufanya shughuli nyingine zinazotegemea nishati hiyo. Rekodi za kupunguzwa kwa nguvu za umeme zimesababisha uhaba wa baadhi ya bidhaa na kutishia kupanda kwa bei, ambayo inaweza kufanya baadhi ya vitu maarufu kuwa ghali sana kwa familia masikini. Tunataka kuzalisha chakula kwa ajili ya taifa. Tunataka kuwapa watu ajira, lakini haiwezekani kuendesha kilimo kwa kutumia diesel. Huwezi kuendelea hivi. Inagharimu kazi nyingi na sidhani kama ni endelevu. Hatuwezi kuendelea hivi. Hata tunapokuwa na nguvu kiasi cha volti kwenye mstari, huwa kila mahali. Kukatika kwa umeme kwa muda uliopangwa unaojulikana kama kukatika kwa umeme kumelemea uchumi wa kiviwanda zaidi barani Afrika kwa miaka mingi, na kampuni ya nishati inayomilikiwa na serikali ya Eskom imeshindwa kuendana na mahitaji na kudumisha miundombinu yake ya zamani ya nishati ya makaa ya mawe. Lakini itilafu zilifikia viwango vipya katika kipindi cha miezi 12 iliyopita. Mfugaji wa kuku Helmani Duprezi alisema takriban kuku wake 40,000 waliishiwa hewa wiki iliyopita kutokana na kukatika kwa umeme na kusababisha mfumo wa uingizaji hewa wa shamba hilo kuacha kufanya kazi. Baada ya kukatika umeme ulirudi, lakini volti za ndani ya nyumba hazikutosha. Kwa hiyo kompyuta ina mfumo wa ulinzi wa awamu uliojengwa ndani, na generator hazijaingia kwa sababu Eskom ilikuwa inawaka. Umeme ulikuwa, lakini volti kwenye nyumba hazikutosha. Hivyo basi kompyuta inajizima na mfumo wa uingizaji hewa ndani ya nyumba ukaacha kufanya kazi. Kwa sababu hiyo kuku alikosa hewa hadi kufa. Tahadhari inayotolewa hivi sasa nchini Afrika Kusini ni kuongezeka kwa bei za nafaka na bidhaa nyingine kutokana na wazalishaji kushindwa kuzalisha kwa wingi bidhaa kutokana na kukatika kwa umeme. The prices bei ya mahindi itapanda. Hatuwezi kumwagilia. Wakulima wetu wa Northern Cape tayari wamepata uharibifu mkubwa. Wao waliua ndege wachanga milioni 10 wiki iliyopita. Kuku ambao hawezi kuingia shambani. Kwa hivyo nadhani kutakuwa na uhaba mkubwa wa chakula nchini Afrika Kusini kama Eskom kwa kiasi kikubwa haifanyi chochote. Rais Ramaphosa alisema anafahamu wakulima ambao hawawezi kuweka mazao yao safi kutokana na kukatika kwa umeme, lakini hakutoa ahadi yoyote ya kumalizika kwa kupunguzwa kwa ratiba wakati wowote hivi karibuni. Asia Gamba, Mwanzo TV. Tumalizie papo hapo Afrika Kusini, na waziri wa hazina wa Marekani Janet Yellen amekutana na wahisani mjini Johannesburg katika awamu ya 3 ya ziara yake ya wiki mbili nchini Afrika Kusini. Katika mkutano huo suala la mabadiliko ya nishati lilipewa kipaumbele. New opportunities that the transition will offer, keeping a worker-centered perspective in mind at all stages. Indeed, I think we all see both the tremendous need and opportunity for reform of the energy sector in a way that lifts up impacted communities and strengthens sustainable economic growth. South Africa's Just Energy Transition Investment Plan is the result of a year's work. It identifies some $98 billion in necessary investments in clean energy and programming to support the just transition over the long term. The success of the JETP will not be possible unless we support the coal miners and coal mining communities as they transition to new economic. Naam, ndio mwisho wa Mwanzo Habari leo hii. Shukran jazila kwa kutenga muda wako kutazama taarifa zetu za Mwanzo Habari kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wenzangu ambao wamefanikisha matangazo haya,
nasema tufanye hivyo wiki ijayo siku ya Jumatatu ifikapo saa 4 asubuhi na pia saa 3 usiku, jinsi tunafanya kila wakati. Japo kabla ya kuondoka mtazamaji, hebu ni kuache na makala spesheli ya simu yangu maisha yangu. Leo hii tukiangazia makala spesheli kutoka nchini Tanzania. Tazama. Lemeira nevo. Mambo ni mzuri sana. Hatujavutiwa nayo. Sio mzuri. Tumesaliwa. Moja atakaye. Obo, mabe pole pole. Ani murana no. Hata mimi nitasema. Mama. Kwanza alafu mimi nitasema cha kwanza hatutamani kwenda Msomera kwa sababu unakuta mtu ana wanawake 4 wanaenda wanapewa nyumba moja. Kwa hiyo inaleta shida, watu hawatamani kwenda tena Msomera kwa sababu hiyo. Okay. Kila mama anataka boma ya kake. Kila mama ana nyumba yake, lakini wanaenda wanapewa nyumba moja na watu wako labda wake 4 hata 6 wanaenda wanapewa nyumba moja. Okay. Lingine ni kwamba wanakuja wanatathmini ile boma lako, lakini hawakuambii kwamba ni hela ngapi. Unaenda kusign kule, ukisha sign ndio unakuja kuondoka moja kwa moja. Ingekuwa wanakuambia ili ukubaliane nao au ukatae. Okay. Mwingine? Yes. Kuna swala ndio. Go ahead. Mimi ni mwenyekiti. Yes. Kwa kweli tunasema kwamba swala la Msomera halijatufutia kwa sababu haijawa wazi na haijawa shirikishi. Limekuwa ni jambo linalofanyika kisiri, na mwanzo ilivyoanza kuja swala la uandikishaji wa kwenda Msomera lilifanyika kwa chini na ilikuwa hatujui kwamba nini kinachoendelea. Alafu baada wao kushindwa kutokana na shughuli zao kuanza kushindikana kufika kwenye ile lengo lao, ndipo wakarudi sasa kuanza kukaa na jamii. Sasa lengo letu ni kwamba hatupendi tuendelee kuburutwa, tuwe wazi, tuambie haki zetu, kwa sababu kuna ndugu zetu wamefikishwa Msomera sasa hivi hawajui maisha wataishije, kwa sababu yale mazingira sio rafiki, wanaenda kuteseka kwa sababu ya hali ya hewa na hawajaandaliwa pia kwa mazingira na maisha yale. Kwa hiyo hatupendi kuendelea kuburutwa kwa hali ile ambayo tulikuwa tunaburutwa na serikali, kama ni serikali na pia na mamlaka hifadhi ya Ngorongoro. Mwingine ambaye ana jambo lingine? Basi tumesikiza sisi kazi yetu ni kuwasiliana na serikali, tuone vile hiyo maoni mmetupatia vile itasaidia serikali kupanga vizuri na kuendelea na mipango yake. Lakini tunasema mkaeni mmetulia, mko na For my understanding, that's against the human rights. And the other best thing is like eating also, we have been abandoned all the night.
anapewa sumu. Then our Kyoto have given this. Hii maziwa iliyoko hapa ina sababu. Hii chumvi kuweka kwenye gari kuchanganya na maji unaona ni sumu. Hiyo ni haki ya kula. Kama ni haki ya kibinadamu imepotelea Ngorongoro. Because if you are talking about the human right, completely it is not applicable in Ngorongoro. Na pia nitauliza swali fupi kwamba kamati ya haki ya binadamu waliokuja tutaona nani mrejesho baadaye. I want to pose a question to the commissioners who came here. Will we have this feedback later about the implementation of what you are going to get from here? Kwa jina naitwa Thomas Odwati, nilaigwana ni wa mila. His name is Thomas Odwati. He is the traditional leader from Endulen. What? Sasa kwa nini nimesema ukiukwaji wa haki ya binadamu? Why do I say there is a lot of abandon of human rights here in Ngorongoro? Mimi nina shule ya Ladies and gentlemen, my name is Salangat Mako from Ololosokwan village, a villager born here, residing here, living here. We have been sitting here since morning, waiting for the commission, and it's past 4, and without success we haven't met them. What I would want to convey from the bottom of my heart, I have cows with no grass. I've become a thief in my own land, grass that belongs to me. I have cows that have no food. I have cows who have no water. Cows with no leaks. Cows with all oppressions. Herders intimidated, herders beaten. Cows being captured in my own area. I waited in vain, with pain in my heart, waiting to convey my message. We are in a bowl of economic suicide. A community depending on livestock, without grazing land. Where is our future? Where is our tomorrow? Where will our children be? We all depend on livestock. With 75% of our pasture land gone, what do we eat? Where do we go? What will we feed our children? Makosa, lakini maeneo ambayo wanaweka sasa wigo na kufanya ni maeneo yao inawaathiri sasa wao. Mara ninadero serikali ai ende hilo sindeyo amukija naekera siyo ngere serikali ana Ngorongoro. Na nasema naiomba serikali ituangalie kwa sababu na sisi ni watoto wa serikali kama ilivyo watoto wa Naambia hawa kwa sababu hawajui. Nchi nzima kwamba vimebainika vijiji 876 vimesajiliwa si kwa halali. Vingine vimesajiliwa kwenye hifadhi za misitu, vingine hifadhi ya mapori, zingine vyanzo vya maji, vingine mito. Kwa hekima ya Mama Samia, kwa mujibu wa sheria vote vitakiwa vifutwe. Hekima ya Mheshimiwa Rais ndio alichosema, siwezi kufuta vyote. Mawaziri wangu 8 piteni nchi nzima, mniambie
kipi cha kufuta, kipi si cha kufuta, ili wananchi wawe na amani. Sasa nilidhani wananchi mngempongeza Mheshimiwa Rais kwa hekima hiyo. Kwa mujibu wa sheria vilikuwa vyote, hamna kijiji cha Msomera hapo, kwa sababu kamishna kijiji hichi na miongoni mwa vijiji vingine vimesajiliwa kwenye mapori ya akiba. Pori hili tengefu lina GN namba 269 ya mwaka 1974. Wakati huo rais ni Mwalimu Nyerere, sio Mwinyi wanaosema. Mzee Mwinyi ni rais wetu wa pili, ndio imekuja kusajiliwa kijiji hichi kimakosa 92. Na wewe ni mwanasheria, ni wataalamu, hakuna hati juu ya hati kwa mujibu wa sheria. Nendeni mahali popote kamuulize mtu unamuelewa wewe, awe kamishna wa haki za binadamu wa duniani, hakuna sheria hiyo, hakuna hati inatolewa juu ya hati. Kwa wote wenye hati siji za miliki ya kimila kwenye eneo hili, hati hizo zote ni batili. Ndio maana kama serikali tukarudi mezani, kwanza tumemuomba Mheshimiwa Rais kufuta hati ile yenye GN ya mwaka 74 kama hili ni pori tengefu. Rais Samia amekubali, na ndio kwamba ameifuta hati hii yote, kwamba hakuna hati tena pori tengefu hapo. Sasa ni hilo ni kosa la Mheshimiwa Rais. Sasa tuzue tumshukuru kwanza, tulikuwa tunaishi kwenye eneo ambalo sio letu. Kwa hiyo Rais kwanza ameridhia kulifuta eneo lote. Kwa hiyo kwa sasa hili sio pori tengefu tena. Ndio maana yeye ikamchukua kuwachukua watu Ngorongoro kuwaleta mahali sasa pako salama. Kwa hiyo sasa hivi unapoona mvi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hizi mashamba tunayokula ni hayo, lakini yamegawiwa, na utakapomwambia bwana hili ni shamba langu, wenzetu sasa ndio kunakuja tofauti, anakwenda kushtaki kwamba nimeletewa fujo, tayari tunakuja kukamatwa. Hili tunaomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tusaidie. Ndio mimi nilikuwa mwenyekiti wa kata hii, kata CCM, miaka 10 nilikuwa. Nafahamu eneo hili lote kwa miaka hiyo. Tatizo kwanza nitoe pongezi kwa Mheshimiwa hapa, wewe sasa umebaki umedua tu sasa. Yaani hata wewe kuambiwa kwamba twende wewe ukaone umebakishwa hapa, hakuna. Hilo ndio lalamiko letu sisi wanamsomera. Tunaomba tusaidiwe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Sisi mimi nilikuwa mwenyekiti wa, mimi naitwa Zakaria Mohamed Doyo. Neema ya nachotekewa ni maumivu ya moyoni. Kwa hiyo nikiongea hapa nina langu moyoni, umekuja unataka langu moyoni, lakini huyu hapa kakamatwa. Kwa hiyo nenda baba salama, Mungu akubariki. Unafanyaje? Unateka. Sina imani. Na tuna imani na mwenyekiti wa kijiji kwa sasa hivi. Haswa mwenyekiti ndiye shamba lake anayo. Nani? Huyu hapa. Na hajawekwa biko. Shamba ana shamba ukubwa wake ukubwa gani? Yeye afisa tarafa. Kiongozi gani mwingine? Ni kweli. Watu wapata nafasi ya dakika moja, akiongea mwenzako usirudie hilo au usirudie yale tuliongea pale ambao ni yale. Kwa hiyo wageni hawa wametoka Umoja wa Nchi za Afrika OAU. Hii ilikuwa ni ardhi na lina title. Kuna ardhi inamilikiwa na serikali kuu ndio kama hii, na kuna ardhi ya hifadhi, na kuna ardhi inayomilikiwa na halmashauri. Kwa hiyo kama mtu kakuuzia ardhi ya pori tengefu, huyo ni muhalifu kama wahalifu wengine, kakuuzia kitu sio cha kwake. Ni mwizi kama wizi wengine, kaiva kakuuzia shati ambao sio la kwake. Tuachane na hayo, tutafutane mchawi. Tutafungana, sisi ni Watanzania. Si ndio jamani? Yaliyopita yamepita, lengo wote tuishi kwa amani.
muendelee kutoa ushirikiano kama mlivyokuwa mnatoa zamani. Na mimi nitakuwa kiongozi wa ajabu. Kuna mwananchi wa Msomera kazaliwa hapa, eneo lake pamoja alivamia eneo sio lake, lakini alilifeka lote heka 10 kwa gharama zake. Leo namwambia ondoka, nampa mtu mwingine kule. Sio haki kabisa. Nasema kama tutatoa eka 5 wote, yule tulomkuta pale naambia bwana, wewe wa kwanza tuliokukuta eka 5 zako hizi. Yule mgeni mwingine tutampa eka 5, yule aliyoishia atachukua na lingine. Ombi langu, kwa sababu shamba hili lilikuwa sio la kwetu, lilikuwa la serikali, na kwa mujibu wa katiba tuliompa dhamana kwa kama ni trustee wetu, mdhamini wetu ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara namba 2 kifungu kidogo cha 2 inampa mamlaka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuigawa eneo lolote anavyoona yeye inafaa. Ndio? Tofauti na nchi zingine, hii ardhi ni mali ya umma, si ndio? Sisi wote tuliopewa hati miaka 33 niliwekwa jana ndani na afisa upelelezi. Alikuwa kwenye kikao Dodoma, akaniambia kwamba huyo mama abaki hapo kituoni mpaka nirudi. Kwa kosa gani? Kwa kosa la kwenda kumfukuza mwanangorongoro kwenye shamba langu asipande. Samela